Welcome back. This is Relationship Theater with your coach, your man in the seat, or Kwadwo'sei. We are continuing from where we left off last time. The search, the search, the search for a good man, the search for a good woman. And then we are rounding up with a fourth series on the search. So, like we said, searching is very, very important because if you get the search wrong, your result will also be wrong. So you must search right so that your result will be right. Now, today I am speaking with you on a subject. Don't go in for those that look down on you and your family. This is Relationship Theater once again. Share the link on your church page, on your school pages, wherever you can find yourself. Subscribe, subscribe, subscribe. So we are on today on stage 4. I want to read a scripture for you. I'm reading from 1 Samuel chapter 18, the verse 22 and 23. 1 Samuel chapter 18, verse 22 and 23. And I'm reading from the ESV. It says, "And Saul commanded his servants, speak to David in private and say, Behold, the king has delight in you, and all his servants love you. Now, now then, the king's son-in-law." Verse 23. And Saul's servants spoke those words to the ears of David and said, Does it seem a little thing to become a king's son-in-law, since I am a poor man and have no reputation? I'm taking the 23 again. And Saul's servants spoke those words in the ears of David. And David said, Does it seem to you a little thing to become the king's son-in-law, since I am a poor man and have no reputation? You see, in the olden days, it is our fathers, our uncles, our family that go in search of a wife, mainly or basically for us. So they go in search of homes or families that have good reputation. Efia sebio yesi efie we yareboni nim. Efie we ebia krono nim. Efie we say omo ye efie anaso omo ye abusua omo hu ni asem. Ba say die yen ene yen ye kohwehwe na ye de aba ba kire yawofo. You see, let's just understand the two basic differences before we proceed. In the olden days, teteno ye nananom ye papanom ene bekas oh ante mrekua na se agya mreku fie mahunu ababaawa bia esese yekobisa na ase na ye de ne bre ye mba agya eku. Nanso sese yi de ente saa mre no ombebisa se agya mreku fie no agya mreku omunye ntokwapefo yareboni bi ni ho omunwu mpatuwo omunni krono abakosem omunye awudifo enema we nyina ye nema abusua no agya ena wofa no mo ebehwehwe se efie na ye kohwehwe oba na afiri mu no omunni saa ohaw ni nyina bi na omode oba no abre wu bema no se wopeo se wompeo abusua akohwehwe oyere e de abrɛw. So that was how it was done in the olden days. But she said ye yaye ni twabutuo. Ni twabutuo ne se me Kwadwo'sei na makɔ akohwehwɛ. Na makɔ akohwehwɛ no na me de aba be kyerɛ me maame ne me papa ne me wɔfa no se me kɔ akyi kɔhwehwɛ ye no. We na me nsa aka. And most of the time, that basic thing say you kɔhwehwɛ ni papa akyi ni maame akyi no, because ansa na me de beba no na kora enema ewo mu nyina kora no bebre no ne yaye. Me pese o te ha ase.
me de beba be kire me maame ana me de be kire me wo fa na wo so a wutie me wo de ba e be kire wo fa na wo papa no na niam a wo mu no bebre na waye de aka pene ka wa obehye no. Enti these are the two difference. Now remember, I am speaking with you on the subject. Don't go in for those that will look down on your family or on you, your reputation. Saul de asɛm bi to hɔ sɛ deɛ obetumi akum Goliath no ɔde ne babaa ɛbɛma no. Ɛberɛ a David ekum Goliath wie a ɛsɛ sɛ ɔde ne babaa ma no. Ne babaa panin Saul amfa no ama no. Ɛna ɔde ne ba ketewa anaasɛ ne babaa a ɔtɔ so mmienu ɛde brɛɛ David sɛ ɔno na ɔbɛma David aware no. Na wei nyinaa Saul ɛyɛ no na ayɛ adwene bi ɛna ɛwɔ Saul tiri mu ɛna na ɔde yɛ saa adeɛ no. Ɛsiane sɛ bra sister tie mi o. Hwɛ David a ɔyɛ guanhwɛni, a shepherd boy who is not even recorded or accepted that much within his siblings. Ne nuanom mpo no koraa no ɔno David no ɔmo nhyɛ daa ɛnyada ne saa. Nti ɔmo ama no akɔda serɛ so. Ɛna ɔhene Israel hene a odi kan Saul ne babaa ɛna abɛ. Just think for a minute. A shepherd boy coming to marry the first king of Israel's daughter. A shepherd boy coming to marry the daughter of the first king of Israel. Sɛ emu twe te sɛ deɛ yɛbɛka sɛ obi a ɔbɔ kube ɛwɔ kwan ho tɔn kube ɛbɔ. Forgive me not without any disrespect. Obi a ɔbɔ kube wɔ kwan ho na yɛsɛ ɔba abɛware the vice president of Ghana ɛba baa. Wanhwɛ ni ya ɔbɛka sɛ wayɛ no aduru anaasɛ ɔde ne dabi ɛkwan no mu wa. Saa na asɛm no teɛ. David a ɔhwɛ nwan ɔba abɛware ɔhene ɛbabaa. Ɛsiane sɛ ɔhene ntɔkwa a na ɛsɛ sɛ ɔkɔkɔ no, ɔhene ne gyaa ne ntɔkwa no de maa nea obetumi akɔkɔ sɛ ɔmmra ɛmɛko na sɛ ɔkɔ wie a wama ne babaa aware. Listen, my dear, I'm talking to a beautiful woman right now. Many ababaawa bi paa na ɛkasa. Menkasa wɔ class no ɛnsɛ sɛ ɔkɔ into a family o, no. But sɛ wanhwɛ yie a deɛ ɛbɛyɛ nokware paa ne sɛ efie no a wobɛkɔ mu no wanhwɛ a wobɛyɛ akoa wɔ hɔ. Wanhwɛ a wobɛyɛ maid servant ɛwɔ saa abusua no mu. Because wohwɛ wɔ class na ɛyɛ wo sɛ wei deɛ Nyame adom, Nyame na abie kwan ma me ɛna maba abɛnya saa abusua wei a ɔmo high reputation, ɔmo wɔ sɛ din wei ɛna mekɔ akɔware wɔ mu. Ampa ebia na Nyame na abie kwan ma. But the caution is that if you do not take time, wobɛkɔyɛ second to the maid of the family. Woyɛ ɔyere deɛ, nanso ɛnam baabi a wofiri no nti, David sɛ, gyama mo no ɛyɛ mo sɛ ɛyɛ ade ketewa saa so ahu. Sɛ mekɔyɛ ɔhene ase. Ɛberɛ a meyɛ ohiani na me nso menni gyinabea biara. I am only telling you before you go into marriage, even that you are dating, even before you go into courtship, you would have to put these things in your mind. As I saw myself in some way, etna wadwin mu sɛ baabi a wofiri no sɛbio ɔwɛnfuo bi ba, sɛbio ɔwɛnfuo bi ɛba, na baabi a wokɔ no susu ho ampa sɛ wokɔ hɔ a sɛn na yɛbɛgye wo afa. Baabi a wotutu anam akɔ no susu ho ampa sɛ wokɔduru hɔ a sɛn na abusua no ɛbɛgye wo afa. Abranteɛ susu ho ampa sɛ wokɔ saa abusua no mu a sɛn na yɛbɛgye wo afa. Wanhwɛ a yɛnhunu wo sɛ ase wo, na mmom yɛbɛhunu wo sɛ woyɛ second driver.
sɛ papa no driver ama sɛ maame no driver ama adwuma a wona abɛyɛ errands ne nyinaa wona abɛ drive papa no wona abɛ drive maame no obi bisa sɛ nti ɔhwɛfo na deɛ ɔpa kyerɛ sɛ nsɛ sɛ osikani ware ohiani ɔhwɛfo ɔpa kyerɛ sɛ nsɛ sɛ ohiani ware sikani daabi ɛnyɛ saa na meka na mmom deɛ meka ne sɛ seesei a munya nkɔɔ mu yi munya nware yi sɛ wokɔ ne fie na wokɔsra no a yɛahwɛ sɛdeɛ abusua no yɛahwɛ sɛdeɛ ne papa yɛahwɛ sɛdeɛ ne maame yɛahwɛ sɛdeɛ ne nuanom ɔmo si gye wo how they accept you yɛahwɛ sɛdeɛ ɔmo gye wo do they still see you as a first class citizen or sometimes they consider you as a second class citizen wankasa wofiri ɔmo mu ɛfiri hɔ ɛkɔ a you see yourself like as a wafɔ wayɛ mmɔbɔ because nkɔmɔ a ɔmo di aburokyire nkɔmɔ you have no word in it because wankasa passport no kura wo ni bi nkɔmɔ a ɔmo di about education they talk about their second degree their third degree nso te sɛ me BC SSC but amidst all that do you feel like they like you they are welcoming you anaasɛ wokɔ hɔ a they make you think and feel like you are two worlds apart do they make you feel like you are two worlds apart ɔmo wiase nko ɛna wo nso wiase nko David sɛ asɛm a moka ne saa na ɛnyɛ asɛm ketewa o ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ me mɛyɛ ɔhene ase ɛnyɛ asɛm ketewa na when we read the story of David and Saul you will see clearly that nneɛma bebree kɔɔ so between David and Saul in fact sɛdeɛ meka the first child no koraa wamfa no ama no awareɛ ɛno akyi wonim ɔtae ne nneɛma a ɔde ne faa mu enti as you are searching before you go into it hwɛ baabi a wofiri na hwɛ baabi a o partner ne firi na bisa ho sɛ abusua no ɔmo bɛgye me ato mu anaa I am not talking tribal no I am talking about okɔ a papa ne bisa na papa ne hwan ofiri kuro bɛn so o papa yɛ adwuma wɔ he wankasa wo yɛ adwuma wɔ he saa nneɛma yi nyinaa papa ne bisa saa nkɔmɔ wei nyinaa maame no wase to be ebisa wo no ɛne kwan a ɔfa so ne wo di nkɔmɔ no should give you a mental picture whether they see you as bɛrima na ɔbɛware no a ɔyɛ medical doctor ɛne wo a woyɛ hairdresser no hwɛ sɛ do they accept you don't forget David sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa David sɛ asɛm a mɔka no ɛnyɛ asɛm ketewa o ɛsiane sɛ meyɛ obi a meyɛ ohiani I'm cleaning my face David sɛ asɛm a meka no nyɛ asɛm ketewa o ɔmo bɛka kyerɛ David sɛ nana ni agye wɔ hɔ ho nana ɔhu sɛ wɔyɛ asew prɛko pɛ nana hunu sɛ wɔyɛ asew prɛko pɛ but na Saul a ɔde David ɛma awareɛ no na n'adwen a enti a ɔde David ɛma awareɛ anaasɛ ɔde ne babaa ɛma David na ɛyɛ soronko na ɛyɛ totally different ɛyɛ adwen soronko koraa ɛna na Saul wɔ ɛfa David ho maame ababaawa a wotie me mese asɛm a meka ɛnyɛ adiyisɛm ɛnyɛ nkɔmhyɛsɛm I am only telling you wo deɛ yɛ bisa awarefoɔ bi a ɔmo hwɛ me baabi a bia kɔpie no maame no nyaeɛ a ɛnka ɔwaree ne kunu no a anaasɛ bɛrima no a na ɔne ne te a na ɔyɛ carpenter no at least ɔno deɛ ɔkɔ a ɔbɛsan aba ɔne ne bɛdi nkɔmmɔ at least ɔno deɛ ɔkɔ a ɔbɛsan aba obi adi situation bi akyi akɔtena fie a ɔte fie kakraa obɛhu ne kunu a
ebi agye bosome nyinaa no ho ne baako pɛ ɛna ɛno akyi no nso ɔbaa no anaasɛ bɛrima no a ɔkɔware no n'abusuafoɔ no ho no sɛ daabi wo deɛ ɔnyɛ yɛ class me say don't go in for somebody who thinks or will look down on you as a person or look down on your family as you are searching. Make sure mesrɛ wo wobɛtumi ne wase adi nkɔmmɔ wase agye wato mu ɛyɛ na mmom sɛ asew anaasɛ wokunu no ɛyɛ obi a n'abusuafoɔ no ɛsɛ nipa mu. I don't know if you understand that way. They discriminate between people. Ebi kura school no kura wokɔ bi. But omo dream say omo school omo call ye no there be say wankɔ prempɛ dia ne wankɔ school. And say wankɔ holy child dia wankɔ school. Say wanyɛ law dia anwa there be. Say wanyɛ doctorate ana wangita doctorate. So you see say maame no papa no ne odi nkɔmɔ a sɛ abrante ne de wokɔ ne fie a sɛ ababaawa ne de ne kɔ na busua mu a nkɔmɔ abusua ne wobɛdi no nkɔmɔ a nkumafoɔ ne wudi no ɛsɛ sɛ ɛinform wo ma wo no sɛ ɔmo gye me tum anaasɛ ɔmo hu no sɛ me deɛ menyɛ ɔmo class. I don't belong to their group. David said, who am I? It's not a small thing. I am a poor man and then I have no reputation. Saa nneɛma mmienu wei ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ wo take very good notice of before you go into marriage. Sɛ abusua na meekɔ mu no ebinom wɔ hɔ a ɔmo bu sika kyɛn nipa, they respect money than human being. Nti wabusuafoɔ ni sika deɛ ne ɔnka ho. There are other families, they respect reputation. Nti sɛ ɔbɔ wo din na wo din no resonate with them, wo din no rings a bell, then ɛneɛ na ɔka ho. Sɛ wobɔ din na wo din no you know, a din no, I don't want to mention any other name or any name, but ubo din na din no din a hey, so do you relate to now I can say oh yes he's my uncle. What's your name? What din so na din na be a surname be a family name be now do you relate? Oh yes he's my cousin. Now you say hey so this thing poverty and reputation, be very careful and then be very careful and then be very careful. As I say, if you don't have money and if you don't have reputation, you would go into that family and you will become a slave and you will become a slave forever. David said, I am a poor man and I have no reputation. But there are people or other families, they like you not because of your money. They like you not because of your reputation. And as you are searching, and before you go into the marriage itself, how do they value reputation? What's a crowd to be no oh friend or a doctor or a lawyer, oh friend or crana, you doctor if you are send your respondent crowd say, my dear, Mesro, think about it. Some families value money and reputation. Nti wobɛhunu sɛ ɔhene ne yɛde no ama ɔhene bi. Wobɛhunu sɛ businessman bi na ɔde ne ba bɛrima ama businessman bi. Wobɛhunu sɛ doctor bi, they say monkeys play by sizes. But what I want you to know is that yes, you can still have a monkey who is playing with an elephant. You can still have a monkey who is playing with an elephant. It's because the elephant understands the monkey. Mesrɛ wo sɛ wokɔ na ɔhwɛ na yɛngye wo a mesrɛ wo a ne die mu a na wato wo bo. These two things, reputation and then
money. Abusua bi wɔ hɔ a wonni sika de a wotiti so odwan ti. Wanhwɛ yi a wobɛkɔ akɔyɛ akoa. Wanhwɛ yi a wobɛkɔ akɔyɛ abaawa. Ɛwɔ saa abusua no mu. Nso nhyira nka abusua a ɔmo yɛ sikafoɔ na ɔmo ba baa na ɔmo ba bɛrima de obi aba na onya akɔnyɛ sikani nanso ɔmo agye no. Nyame nhyira saa abusua no. Nanso wo deɛ ne nte saa deɛ a wonya nkɔɔeɛ a think through it. Ɔhwɛfo Kwadwo'sei nie. Relationship theatre nie. Me say share the link to your page, your group page, your school page, your church page. Na subscribe it. Na yento where your relationship theatre. We would want to end on the search on this subject matter. Mesrao. One year. Ɛbɛyɛ wo sɛ ɔrekɔdi sika akyi. Nso wobɛkɔ no, woanhwɛ abɛkɔyɛ akoa. Woanhwɛ abɛkɔ no, wobɛkɔ akɔwie sɛ abaawa. Enti mesrɛ wo, do very well. Search. Look for somebody who respects you. Sɛbi ebi a wo maame adi dɛm. Nanso ɔdɔ wo maame. Sɛbi ebi a wo maame yɛ yarefoɔ. Nanso o partner no appreciate wo maame. Ebi a wo papa ɔhaw bi wɔ no so. Nanso ɛsiane sɛ woanhwɛ ne yie a na woware wie a w'abusuafoɔ ba wo nkyɛn bɛsra wo a ɔmo abɛsra wo awie no woanhwɛ yie a bedsheet a ɔmo daa so yɛbɛsesa bedsheet no akɔgu bɔɔla. Sɛ woanhwɛ yie a w'abusuafoɔ bɛsra wo a woanhwɛ yie a nkyɛnsee ne ntere a ɔmo de diiɛ woanhwɛ yɛbɛsesa ne nyinaa akɔgu bɔɔla. Why? Because that other family sees themselves as high. And because you are poor, because you have no reputation. Nti sɛ ɔmo ne wo bɛto nsa tena ase wɔ table ho adidi koraa woanhwɛ ɛbɛyɛ den. Sɛ ɔmo bɛto nsa na wo maame a ofiri w'akura ase aba abɛsra wo sɛ yɛne maame na ɛtena ase adidi ɛbɛyɛ den. As you are searching, just be mindful of these things. Relationship theatre on YouTube, Ɔhwɛfo Kwadwo'sei. Afutuo yi a yɛde ma yi, Awurade mmoa na ɛnka wo tirim. Na kae na hunu sɛ, as you are searching, sɛ onya akono ɛbɛma wo asomdwie, na ɔbɛbu sɛdeɛ woteɛ, ɔbɛdɔ sɛdeɛ w'abusua teɛ a, Onyame nhyira no de asomdwie bɛba. Danse bia wobɛdi sika akyi, na wakɔ akɔtɔ abusua bi mu, wakɔ akɔtɔ efie bi mu a, yɛmfa wo nyɛ hwee. Worɛ bɛhow ho papa. Onyame nka wo ho, Onyame nhyira wo. Yɛfrɛ me Kwadwo'sei. Nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia na yɛbɛdi nkɔmmɔ. Mɛhyia wo bio. Bye bye.